start the third part of the walking tour here at the prison of Ullastret. Come with me. Wir beginnen jetzt den dritten Teil der Walking Tour hier in Ullastret. Gefängnis. Voilà, maintenant on commence la partie 3 de Ullastret. Venez avec moi. Ahora estamos en el partido 3 aquí en Ullastret. Vienes conmigo.
This looks like a very, very nice place to visit and have an espresso or a cold drink now in summer. It's because it's very hot. You should come to this place here in Ullastret in the center. It's very, very nice. Look at the architecture. And we are going to go up here now. And we arrived at the Plaza Garbina. I hope you liked the video. Give a like, subscribe to the channel, share the video with other people that they can see the beauty of Ullastret as well. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt die Videos. ¿Cómo está la vida aquí a Ullastret? ¿Está bien? Sí, hombre, vamos bien. Sí, pues es calma aquí, ¿no? Es bonito. Muy tranquilo aquí, el pueblo calmado y... ¿Tú vives aquí también o No, trabajas aquí? trabajas aquí. Ah, es muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy buen pueblo aquí, más tranquilidad y chulo. Ajá. Y vive mucha gente. Merci, muchísimas gracias. And the man told me, like, here life is very peaceful, you can have a joyful, beautiful life. Nice flowers, as you can see. Voilà, wir kommen zum Ende der Videotour in Ullastret. Ich hoffe, ihr habt es gemocht, die Videos. Es ist eine Stadt, die ist sehr ruhig, wie der Bauarbeiter gesagt hat. Er kommt hierher zum Arbeiten und sagt, es ist wunderschön, es ist ruhig. Von dir. Und nette Leute grüßen, wie ihr seht. Voilà, nous sommes à la fin du walking tour ici à Ullastret. J'espère que vous avez aimé. Les gens sont super sympas ici, comme vous voyez. Et donnez un like, faites une subscription al canal, compartez les vidéos avec d'autres gens. Ahora estamos al final del walking tour ici aquí a Ullastret. Das un like, haces una suscripción al canal, compartes los vídeos con otra gente que ellos pueden ver también la belleza de Ullastret. Un grande placer de hacer estos vídeos para ustedes. Y hasta las próximas. Un grande placer, un feliz día. Adiós, goodbye, au revoir, habt einen schönen Tag.